Jah Oil Company stands tall as a trusted name in energy, keeping the Gambia moving with service stations across the country and a commitment to innovation and reliability. In Farafenni, Jah Group is reshaping our industrial landscape. The Jah Oil Cement Factory can produce up to 100,000 bags a day, reducing imports, creating jobs, and building a stronger Gambia brick by brick. And in the heart of the Central River region, Jah Farming Initiative is cultivating food security. With thousands of hectares under development and modern irrigation, Jah Farming is turning the Gambia's soil into abundance. Jah Group is more than a company. It is a vision of self-sufficiency, resilience, and progress. The Jah Group of companies, investing in industry, agriculture, and energy, building the Gambia's future today. Santa Yalla. Looy xaar utal Wave nga scan nga fay nag doo ci yokk dara. Africa is rising and business knows no borders. With Bloombank and PAPS, buying and selling across Africa is now effortless. Fast, secure, direct from your Bloombank account. One Africa, one connection, one heartbeat of opportunity, powered by Bloombank Africa. Bloombank Africa, in partnership with PAPS, connecting Africa, empowering you. Bloombank Africa, we make it happen. And our third guest this morning is Mr. Modu Cham, youth leader and politician of the United Democratic Party. Now, Cham first came into the spotlight about 2 years ago during the controversy between the Gambia Diaspora Club and government over plans to renovate the Nyan Health Center and improve its maternity ward, a dispute that highlighted tensions between diaspora initiatives and state authority. Since then, he's emerged as a prominent voice for Gambian youth, navigating the frustrations of unemployment and the struggle for greater inclusion in decision-making. It's good to have you back, Modu. I don't know what to do to take off those shades, but thanks for joining us. Thank you very much, Right. Uncle Peter. Okay. Let's start with the Nyan Health Center. What is the latest today? Because at a point when the foundation stone for the project was about to be laid, then we had the revocation of, the permission to go ahead with the project, and government said they had bigger things, better things, greater things for Nyanija, and presented a grandiose plan for the area. It's been well over a year now. So give us an update as to what the situation regarding the Nyanija Health Center is right now as we speak. Thank you. I'm happy to be back. It's unfortunate that I have to use this term to describe the situations that my people are going through, the Nyanijanist people, the people of Upper Shalom. Oh, you call them Nyanijanist. Those people from Nyanija. Oh, okay. And the people of Upper Salom, because the Chairman Health Center is not only benefiting the people of Chairman Nyanija. Oh, it's Chairman Health Center, not Nyanija Health Center. Chairman Health Center, because Nyanija comprises of 33 communities, and Chairman is the biggest health post or health center. And also we have communities from Upper Salom, that is Bati, the Bati areas, the 4 Batis that also seek medical attention in Chairman. It's unfortunate. The condition of the maternity ward and the clinic is worst, as I mentioned today. Worse? It is worst. As I speak to you,
I'm just from Nyanija. I came last night. In the morning when I was talking to you, I was in Nyanija. Early in the morning, I visited the clinic because the clinic is very deep in me. Don't tell me you came all the way from Nyanija just because of this. No, it is not because of only the program, but also the program is one of, I can say, 30% of my coming to the city today. I visited the clinic. I have good relationship with the health officers there and also the members of the community because every time people call me about it, because it's not only about the government that worried me, it's about the initiative that we had before. It's not about government only revoking the permit of the diaspora club. It's about the opportunities that the government of the Gambia has drawn to the river for the people of Nyanija. During the Ramadan, I was in the country. I came, it was only the second and the last week of Ramadan that I was here. I was with my partners in Nyanija. We disposed $1 million that we shared. Foreign-based partners. Exactly. That we shared among vulnerable people in Cham and Nyanija. And guess what? This money should have not been given to those people. This money should have been money that we would have accumulated, get proper medications for the people of Nyanija. Every 3 months we would have loaded a container from UK Leeds and bring it to the people of the Gambia. Oh, wow. But I was shocked when we received the revoke letter, and my partners have to call me when they saw things on social media to ask what has happened, because like the name of Chairman was something that has, was part of their brands, because for the first time they had Chairman when they visited the Gambia. So it was just like, look, this is a name that we have to go back home to UK. And every time, they were seeking funds, they were talking about Chairman, they were sharing pictures of the maternity ward, they were sharing pictures of the clinic. But it was unfortunate that the government of the Gambia have to reject the diaspora club, in which most of the people from the diaspora are Gambians, brothers and sisters who accumulated their wealth, wanted to give back home. It wasn't about the white people. It's about doomi Gambia yi ñoo xam ne ñoo dajale seen alal bugg ko delloo si réew mi. So the maternity ward is unfortunate that man bési julli sa am na fa tooma, because dama jógee julli ma jaar si lopitaan bi just accidentally, because I just wanted to support, because normally loolu laa dee def, like duma dee uninformed, dama dee jaar foofu noonu see who is there, what I can do for the person. Yàlla def ne ma dem fa fekk fa benn jigéen mu am doom, waaye si guddi si mu doon laajte sama mbir, man dama bëgg a gis Modou Cham. Yàlla def na ne ma jaar fa, so jigéen bi am doom bu góor mu tuddee ma ko. Congratulations. Thank you very much. So am na tooma, and bon naa wax ne maternity ward bi lopitaan bi moo tax ma am ko in Nyanija. I have a lot of Thomas in Nyanija. Yeah. So nguur gi lim dig waa Chairman waa Nyanija ci seen mbiri maternity wala health center bi ba tey dooraguñ liggéey boobu noonu. Liggéey bu takku nag lañ diggee ne moom lañ faa def, waaye ba tey dooragul. Léegi ndax yooyu yaa ngi continuer di jàppale health center bi? Xam nga waxoon naa ko fi, man health center bi si man la nekk. Dama ko bëgga, because it is my community. It is my it is my community, it is my people. Accident sa amoon na fa. Yàlla def na maa ngi fa woon, benn gele moo fa daan woon. I was sleeping, because dafa fekk ne last week yi weeru koor bi sama yaay moo ma mu ne ma am na lu xew, ma ne ko lan moo xew, mu ne ma accident moo am. Ma ne ko fan? mu ne ma Nyanija. Ma ne ko ana gaay yi, mu ne ma ñu ngi si lopitaan bi, am na ñu nekk si lopitaan bi, am na ñu nekk ñëwaguñ. So I instantly laa jóg. Yàlla def na ma call the driver, ambulance driver Adama, because xam naa ko, he's a very good guy, very hard working. Ma ko call, mu ne ma accident moo fi xew. Ma ne ko callal ambulance fu mu mën a nekk, because ñun Nyanija benn ambulance lañu am. And moto bu daanu, like ñu fa nekkoon dañ bari, it was about 40 something people were there, so benn ambulance du mën a roñ. Ma ne ko callal ambulance, fu ambulance mën a nekk, let them come, I'm gonna give them fuel. So ma jóg foofu noonu tan dem si lopitaan bi, mu ma àgga, people were bleeding, ñu ngi tëdda si tiles yi, ñu ngi tëdda si ron mangoes yi, deret mu ngi sotteeku. I asked one of the nurses there, ma ne ko, what do you want me to support you people? Because I'm not here, but bëgguma wax directly lan laa leen bëgg a support, because xam naa ne garab nekku fa, bandage nekku fa, dara nekkutoon fa. waaye ñu ngi try all the possible ways di use little thing lu gaay am foofu noonu. Si la ma jox small note, mu bindal ma garab yu ma war a jënda, bandage yi, syringe yi, surgical spirits yi, ma jël one of the ambulance. Ma daw Kawur
foofu laa jënd about $15,000 of medication pour ñu xam ne dañ bokkoon si accident bi mun a faju so gisee ma def ko it's not about showing up awma but it's about my people and lu ma fa jënd sax nekkutoon fa and kontaan naa ne no CC they were open to me because bu ma ñëwoon si lopitaan bi ñu bëri comme dañ dee ragal like ñu ne Modou Cham ñëw na de dañ dee bëgg a associate ak man because like lu tax loolu like comme tour bi ak like fu ma gaay teg ne opposition la man tey dem naa sax ba Nyanija even most of the civil servants in Nyanija su ma toogee ak ñoom dañ dee bàyyi xel trop because gis nga Nyanija dafa métti am na ñu xam ne wala lu tax ñi ngaa toogal te ñuy liggéeyal nguur gi. war a bàyyi seen xel am na ñu xam ne dañ leen transfer génne leen Chamen doomi Chamen la ñu doon jàngale biir Chamen ñu génne leen Chamen because they are very close to me. ngir ñu doon ànd ak yow. ñu ngi ànd ak man dañ dee ñëw sama kër dama dee dem seen kër dañ dee ànd like also my community activities community service dama dee ànd ak ñoom di distribute. maalo waaye lu waral loolu xanaa lu dox sa diggante ak nguur gi. man sama diggante ak nguur bi fu naa jàmmare mu fa nekk xanaa. déet kay su ci jàmm lu fa xew mooy ne. ministre Cissé mu ngi jëflanteeg man te daaxuñ ko ci liggéeyam. te yow moom kuy liggéeyal nguur gi ànd ak yow ñu toxal ko wala sa na mu ñàkk a liggéey. non xam nga man si boppi nguur bi laa nekkoon I was working with education and I was in the regional office. waaw soo léegi lu dox sa diggante nguur bi ba waral képp koo xam ne mu ngi jëflanteeg yow. te bokk ci nguur gi xëy na ñu. xëy na sama brother Sidi Ndiaye mu kontaanut he is not happy with me he is not happy the way I associate with the community he is not happy the development moo de ici si réew mi. Sidi Ndiaye mooy. deputy speaker of the national sama brother la. so dafa am xëccoo bu am sa diggante ak moom. waaw xëccoo bi yëpp mooy ne man I am dying for my people I am interested in uplifting transforming the life of the people of Nyanija because Nyanija dafa yàgga façon nguur bu nekk am nañ ko fa. You know, we've been supporting government for over 65 years. waaye gisuñ njëriñ foofu noonu. so ñun duñ mun a jàng ba pare ñëw toog di mislead suñ nit yi te xam nañ lu ñu xam am nañ lu ñu am so we need to come back to the people educate leen transform their lives on all possible ways bu ñu xam ne yàlla may nañu ko waaye it's not about being a politician di isi hatred or xëccoo diggante ay nit yi man always dama dee wax ne like moom fu mu nekk na make sure that mu isi mu jàppale suñ mothers yi suñ sisters yi suñ brothers yi suñ papa yi man fu ma nekk man tamit I do the same it's not about I'm not opposing the government of Adama Barrow because I hate Adama Barrow I'm opposing the government of Adama Barrow because they are not doing things for my people because dama dee rus always su ma gisee like government official di dugga Nyanija di wax ne isi nañ courant isi nañ ay yoon you know but to me these are basic amenities this is our constitutional right pour ñu am ko government bi daf ñu ko waral because we have been paying taxes for over 70-80 years now so why are they bragging or dragging si biir Nyanija di wax ne ñun ñoo nekkati isi yi that is our basic right dañ ko war a am so man foofu laa dee am ak ñoom xëccu because if the people of Nyanija are benefiting electricity today why are we not benefiting electricity over 100 years ago and people of Serekunda Banjul Brikama ñu ngi benefit are they more human than us I said no so man loolu laa gëmut. ok so yow léegi su fekkee ne yow sa gis-gis mooy yow soo amee nga indi mu njëriñ waa Nyanija Sidi Ndiaye su amee mu indi mu njëriñ waa Nyanija kon ana lu waral wujje bi sa digganteeg moom. ba tax diaspora club ni nga ko waxee uppa doole gi yëpp doon ay doomi réew mi nekk bitim réew am mën-mën. am yéene ci waa Chamen ak Nyanija jóg nañu ngee liggéey seen lopitaan bi ñu dem ba jàppane liggéey baa ngee door si ñu ngee teg si xeer bi jiitu ba def suñ blocks waaw over 6,000 blocks ñu ngi tëdd foofu waaw ñu jékki-jékki ne nguur ga joxee woon ndigal ñoo waxati ne léegi liggéey bi na taxaw bu leen continuer sax ak moom ñu dégg ne Sidi Ndiaye moo leen suufu moo leen ronu dem yaaxa seen diggante ak nguur bi kon wujjee bi lu ko waral sa diggante ak Sidi Ndiaye. wujjee bi mooy ne. man dama doon wax man ne leen gis nga Sidi su defoon lu mu war a def Nyanija benn doomu Nyanija ñi mu wut a ekkati sa loxo sa nga ne di nga nekk opposition kenn du la toppa even your own family would have abandoned you kenn du ànd ak yow waaye soo gisee tey opposition is growing in Nyanija because dañ gis a different face of people. because ñun balaa ñu di dugg politics so we have shown the people of Nyanija ñun Nyanija lañ bëgga man when I got qualified from the Gambia College Madam Ndaw
we are very close when I was in the Gambia College. Kuy Madam Daw? The principal of the Gambia College. Okay. Bu ñu ma doon post dañ ma post on Nyamina. Ma ne ko mu ne ma ne ko I am not going to Nyamina. I'm going to Nyanija. I'm going to serve my people. I am qualified. I'm going back home to serve my people. Jangal sama domi, jangal sama rakay. Mu ne ma, well, go. Mu change sama memo. I went to Nyanija. And I was in Nyanija for about 4 years as a classroom teacher. And I was not only teaching my class, I was teaching all the daughters and sons of Nyanija. So again, this is school be mangsi benen school. And I don't only stop teaching, them I don't advocate. Up to an extent, we established what we call the Nyanija and Salom Task Force. And this task force, I was a chair. This task force comprised of teachers, public health officers, nursing and agriculturists. Ku nekk sa domaine, suñ demee si community si ñu ngi waxtaan ak nit yi. And we focus more on enrollment and retention because dañ gis ne ñu bari duñ jàng. Ku start school, them 2-3 years nga bàyyi, or ku dem ba grade 9 nga bàyyi. So with this team, we have a lot of people in the team. So suñ demee si community, teachers will focus on enrollment and retention. Nurses yi ñoom they will focus on personal hygiene, medication, RCM ak yooyu noonu di waxtaan ak nit yi naka la gaay mun a fagar seen boppa, naka la gaay mun a respecter seen dëkkuwaay bi. So then I was chosen as the chair of this association. It was a big association, and it was later recommended by the Minister of Basic and Secondary Education. But up to an extent, I can remember the former permanent secretary, Sisao, once invited you, be certificate you, and they empowered us because Mona Bena CCM, Mumaga invited Monak Mr. Sambu. Sambu was the public health officer then in Cham and Nyanija. Ma ànd ak moom Janjambure will attend that. So def nga lu bari sa yëngu ci mbiri jëmale Nyanija Chamen sa area bi yëpp kanam nit ñi xam nañ ko te xëy na dinañ ci gën a xuus ci kanam waaye laaj bi ma la laaj mooy wujje diggante moom ak Sidi wujje bi mooy ne Sidi is not delivering to expectation in Chamen Nyanija defut fa dara. He's not doing nothing personally, and with government he's not doing nothing defut fa dara. Because Sidi was with the APRC's government about 16-15 years. Therefore, data. Chairman, we have been struggling with water crisis. Back I remember there was a time when I was going to school. Mohamed Jah Oil, mo ñu mujjé jappalé pour ñu mëna am ndox. Hamidou Jah. Ba mu jënd ñu generator. So ñun buñ jog ñu né lolu du amaat fi ci dëkk bi. We need to go and serve for one people jappalé len. So si lañ duggal ci community service. Man alone, as I speak to you right now, am na ñaari bohol ci biir Chairman. ñoo xam ne trou my moom ñaata la am benn moom am na benn yow am nga ñaar te moom balaa mu isi benn boobu man fekk isi naa ñaar. ok moom benn rek la fa isi an. ba tey wujjee bi gis nga let me come wujjee léegi-léegi daf Uncle Peter let me come gis nga benn boobu noonu. daf ko segregation sax la ko def mu jox ñoo xam ne dañ ànd ak NPP am na ñoo xam ne daf leen dugalal ndox ba si biir dëkk bi ba seen biir kër yi waaye man yu ma isi. force bu ma isi sax it doesn't serve me man agul suñ kër. second bu ma isi I'm not a beneficiary to that one. Mag isi first one bi dama wane nañ ko gaay connect to the main borehole mu dugga si benn béréb boobu di saaf dëkk bi yëpp. second one bi school bi amutoon ndox ma ne léegi na dem si school bi but that one was bigger ma ne léegi na school bi am ndox waaye tamit ñu extend ko mu dugga si biir dëkk bi. njëriñ school bi exactly that was the second board and I was not a beneficiary because ñun suñu kër bi dafa sori dëkk bi. so yu ñaari borehole yi nga dugal nii yëpp benn njëriñut la ci. benn njëriñu man se. So I have to come to my own home pour ma gasal sama boppa bohol. Te emuma only on that. Every month or every year dama dey contribute towards the water service in the community. And gis nga bohol yooyu noonu. man maa ko dee maintenance. Bu nekk si school bi ak man boo xam ne isi naa ko. I took that responsibility. du ma dee nangu saa dëkk bi ñu jël xaalis si account dëkk bi use ko pour war a maintenance bohol boobu. waaye moom bu mu isi. guess what lu mu def. dafa dugal ñoo xam ne prominent NPP supporters ndox si seen biir kër yi. mu xëcca da nga gis ne dina romba fukki kër mu dugalal benn si beneen kër ñu ne kooku NPP la bon waaye man ñun yu ma isi amul benn boo xam ne dugal na kër yi UDP. so léegi su fekkee ne moom boo xool bi mu indi. ku mel ni ki yow ñëpp ràññee la. bokk ci UDP léegi ku bëgg a dem root ci boo xoolam bi dinañ ko may mu rootam de. ndox bi sànni xut baaxul sax. non de ndax dinañ ko may njëkka mu rootam de. dégg amoon na time. am na benn breakdown bu amoon few days so ñu doon try to sort out that breakdown. ci yow ci benn ci sa borehole yi. non du sa the main borehole si dëkk bi xam nga dañ am main borehole boo xam ne. boo xam ne du Modou Cham. exactly boobu yàgg na fa. that is the main borehole. waaw boobu su amee breakdown dañ di am difficulties. waaye man my two boreholes are still functioning.
but they will not serve the entire community. So nit dañ dee soxla beneen booxoolam bi ndox boobu noonu for domestic use. So déggoon naa I'm not very sure with this information waaye déggoon naa ne dañ dee dem teel a tëj seen robinet yi waaye loolu yëpp soo gisee muy am nu mu ko defee la because man kenn du taxaw ne wax ne bii ndoxi UDP la because it's flowing the entire community. loolu laa bëggoon a xam. entire community. teel a tëj ak exactly o léegi sax dañ dee gaaruwaale. ndax koo xam ne ràññeeku na ci UDP. suy dem jéem a root ndox ci booxoole Sidi Njaay bi. nañ ko may mu rootam déet. am na ñu lay xoolee sax doo fa àgga. o daña dee xoolee ne sax waruloo fa root. kay mun nañ laa xool waaye dañ ko tereem déet. duñ la dee tere waaye comme the feelings there is. kon terewuñ ko exactly terewuñ ko mu des ci nit ñi ñoom lañ tiyee ci seen. ci seen exactly te man. ndax yoo seetlu nga ne ñu bokk NPP amuñ benn problème pour dem ci sa booxool yi. rootee fa ndox. no man dama dee wane like if I am in Cham, I don't put on party colors. aw ma soxla who is supporting Modu aw ma soxla who is not supporting Modu man doomi ñaani jàlla and I am also a very democrat individual dama dee bëgg xam ne sax man ñu may àndal sax duma dee if you go to ñaani ja nañ la wax ne Modu sax is very difficult pour nga nattali ko because I don't listen to people di ma wax ne moytul diw sangam o kii lii la wax dem na up to an extent ne kenn ñi mu ma wax loolu noonu. ok so léegi yow sa wujjee ak Sidi Njaay ndax wàccut ba dugga ci biir nit ñi ci seen boppa ñoom itam ñu door di wujjee waaye man Modou Cham rek laa faral kale ne man Sidi Njaay rek laa faral so lépp loo xam ne dem na ci Modou Njaay ku far ak Sidi bokku ci noonu it képp koo xam ne Modou Cham ay dem xam nga loolu moom du ñàkk loolu moom il faut que mu am waaye xam nga loolu ñaaw na de ñaaw na trop ñu juddoo benn gox waaye yëpp si moom la Uncle Peter I will be very honest with you yëpp si moom la. ci naka man lu ma isi si biir ñaani ja su ma xam ne su ma ko seddale si bëccëg dina aye waa MPP du ma ko isi dem na ba optan extend ne man su may seddale like the $1 million $1,050,000 I shared the last week of the Ramadan. waaye Modou waroon nga ñëw gëstu. famille am nga am million loo ma bàyyi West Coast Radio seddale yëpp ñaani ja di Njakunda family benefited. ñoom it prominent MPP supporters benefited te loolu sax man seddaloo ma ko sama biir kër si bantaba bi laa ko yóbbu man du ma seddale di xaajale. kon su xaalis ñëwee daal xaaj ak seen amut. man lu ma mun a isi si biir ñaani ja xaaj amut fa seen amut fa because man lu ma teg mooy ne man doomi ñaani ja la te juddoo ma benn dëkk rek dama juddoo all the 33 communities are my biological parents so amut lu may xaaj o amut lu may aye waa doomi ñaani ja am na ñu dee wane sax man ñu xam ne NPP la gaay nekk ñoom laa dee gën a support because ñu bari dañ dee gis ne ñu dee ñëw si man si guddi ñu dee ñëw si man bés soo nekkee sama nekk da nga dee gis ñu bari dañ dee ñëw. ñeneen dee gën a ñëw ci yow guddi. exactly. ñeneen dee gën a ñëw ci yow guddi. parce que am na ñuy ñëw guddi am ñuy ñëw bëccëg ñeneen dee ñëw guddi. ñeneen NPP gars yi NPP. ñoom guddi rek la ñëw ci yow. because ñu bari suñuy ñëw sax dañ dee make sure dañ dee bëgg a dugg si kër bi fekkee ñeneen NPP supporters yi gisul lañ but to me like dama def foog ne mooy nit yi seen ñàkk a éwre moo bari ak like the fear that is put to them waaye if it is about comparison a weighing man lan laa nekk di def ak lan la Sidi nekk di def wala lan la NPP supporters yi board Sidi Ndiaye and National Assembly member lu kay di def ak man lu may def it's just terrible duñ benn sax waa ñaani jaay they are preview to this gis nga amoon na time sax dama tukki woon benn tukki bu ndaw amoon na benn vidéo bu doon circulate ci social media bi mooy benn community man sama goro yi ñoo defaloon benn vidéo sama goro yi ñi la may jabar waaw ñi ma may jabar ñoo defaral benn vidéo bu ndaw because dañ ñàkkoon ndox and this was like a command coming from the public health officer and one of the nurses in Nyanija moo leen authorized mu ne leen def leen vidéo aduna bi tey da ngay jaay sa boppa yéen doo leen mën a use that ndox boobu noonu alkali bi ak few people ñoo def vidéo bi I was in Casablanca ma gis ko on social media Modou Cham moo ñëw Cham ñaani ja vidéo dëkk bi moo wax alkali bi waxal li ñu threaten alkali bi when I read that post ma jàng ko ma ne waaw lan moo xew man nekkuma ñaani ja nekkuma Gambie sax waaye ñu may wax ne man maa dem ma call one of my brothers there ma ne ko jibi lan moo fa xew mu ne ma dara xew ma ne ko dee dama gis benn post jibi man National Assembly member non jibi wan sama doomi bàjjen la ma ne ko jibi lan moo xew mu ne ma dara xewul ma ne ko déedéet dama gis benn post ñu binda ne man maa ñëw seen dëkk di vidéo mu ne ma ñun de suñu alkaali bi nañ ko daka
chief bi oo na ko ñu bari oo nañ ko ma call alkali bi laajte ko man that was the first time ma waxtaan ak alkali bi on the phone ma laajte ko mu ne ma ñun de dañ doon ñaan ndox rek waa ñaan bi nag ñu ne yow yaata ñu ñuy ñaan because yow yaa ñëw suñu dëkk ma ne ko alkali naka laa fa nekkee man sax xoolal na boobu ma la koolee it's a Moroccan line mu ne ma wax dëgg la mu ne ma waa yow la gaay tuum ma ne ko kon di nga ne am ndox ndegem yow lañ tudda exactly ma ne kon di nga ne am ndox su ma ñëwee either they will do it or I will do it ma ñib si 2 days ma dem ñaani ja fo na bu ma fa agsi rek ama dañ dégg ne riit bi maa ngay dem si dëkk bi National Assembly ma bi call foofu noonu mu ne amal na leen ndox ma ne sant yàlla kon jaruma dem fa amal na leen ndox lan dem na mu lijjante bool mu gas fa boo xool non dafa dem lijjante bool from the Chinese embassy after ñu may ko boo xool soo mu yóbbu ko fa waaye tey sant yàlla la ñu am nañ ndox soo ma ne beneen dëkk tamit def leen ko so but lii yëpp soo gisee wujja bi am mooy ne they are not delivering to expectation they are not doing what they are responsible of doing so ñun ñëw nañ xale lañ gars yi ñoo ñu mag like di Sidi Ndiaye suñu mag la he's a senior brother and I have that respect for him waaye dafa fail his responsibilities as a brother from Nyanija and dafa war a jàngee loolu noonu dafa war a xam ne ñun jóg nañ either mu deliver or we deliver su defut ñun dinañ def su defee ñun dinañ def so lu ñu koy ñaan mooy ne nañ ñëw bokk ak ñun lu ñuy def ñu bàyyi ko mu bàyyi lu ñuy def ñu ànd ak moom te emuma si maternity ward bi ren I am coming with a big irrigation project because ñun béykat lañ xam naa ne boobu tamit nañ ko reject because léegi waa ñaani jaay Mr Reject lañ leen dee wax so xam naa dinañ ko reject Mr Reject both CD and the National Assembly member so I am coming with a very big irrigation project where dinañ employ about 500 people that will be working in the irrigation project because ñun benn season farming lañ am te we have the resources we have the lands léegi I have that discussion with World Care Foundation. So we'll be doing the feasibility survey, the topography survey, and the salinity survey as soon as possible because already funds are there. Possibly tomorrow I'm going to meet water resources. We're going to fast track affairs so that they will go and get us the information that we need in the land. Then ñu dem dina am ko toog fa leen Modou yow yaa ngi share too much information de léegi su la gaay jiitoon na call naka tudda nga ne naka water resources léegi ne leen lépp loo xam ne Modou Cham ci la bokk mu ñëw fii bu leen ko approve léegi nga def naka nag waaye suñ ko defee tamit seen bopp la gaay di yaaxal ne ko ndi ma yaaxal def nañ ko ci health center bi de te taxut waa ñaani ji ak waa Chameen jóg dal seen kaw waaw gis nga loolu suñ problème ñu Gambia léegi da ngaa dimbale nit ki waaye nit ki dafa mel ni ki bëggut a dimbale bopp waaye the interesting story here Uncle Peter ñoom their family suffer more than my family in the maternity ward gis nga accident bu ma lay wax ne ñoom their family ñoo fa gën a bari sama famille mu ngi fa because man ñaani jaay yëpp sama famille la ba suñ demee si deret ñoom seen famille ñoo fa gën a bari okay so irrigation project bi ñu dem ci so the irrigation project ñu ngi ñëw and we intend to apply pour ñu empower support the people of Nyanija it's not a profit making it's about charity so because lu ñu fa mën a liggéey yëpp dafay des si biir Nyanija so ñun dañoo ñëw ñu clear land bi yëpp with our resources with World Care Foundation am ngeen land ba pare the land is there because already am ngeen land the land is there is the land yours yes because man fekkee land rek man my family alone land bu ñu fa am I don't need to go to the alkali ma ne ko dañ soxla land because mun naa wax ne almost 90% of the lands in Cham Nyanija ñu ñoo ko moom am gis nga mbiri maternity woo am na benn bro sax mu ne wax leen Modou mu dem defal lopitaan bi si seen tool yi so benn waa ji moo ko tontu si WhatsApp page bi mu ne ko non lii du mbiri tool lii mbiri Nyanija la fekkee tool la o fu ñooy laajte tool lopitaan bi fu mu nekk sax suñu tool la te duñ doon laajte waaye nguur bi ñu ne duñ ko sampa nañ ñëpp ñu toog so it's not about me going to the alkali or going to Sidi Ndiaye laajte ko land because land ñu ñoo ko moom so all what I want from the Gambia government di nga dem through the normal route as usual waaw dem su nguur gi joxee land nga def irrigation project bi ni mu njëriñ Chameen ak Nyanija yëpp 100% that's what we want suñ la teree government approved land then yéen di ngeen jël ci seen tool yi yes dinañ dem si suñ tool yi ñun ñu defal suñ famille si ñu make sure that ñun suñu famille dinañ benefit and anybody ko xam ne bëgg nga si ñëw bokk why an irrigation project when you still have the matter of the Chairman Health Center unresolved because the matter of the Chairman Health Center ñoom ñu ne am nañ alal they have the funds and they come in with it tere nañ leen liggéey bi waaye terewut ba tey jigéen ju naka tudda biir dem war a am doom yaa ngi xalaat ndax dina dundaam déet dina muccaam déet because gis nga yéen seen projet bi loolu la waroon a faj ne léegi moom jigéeni biir du amati benn xel ñaar suy war a dem ami doom because xam nga ñoom nu ko gaay jëlee mooy ne
time boobu noonu suñ sampee lopitaan bi nañu wane the credit will be given to Mamadou Cham. While Mamadou Cham and the diaspora club. And Mamadou Cham and the UDP. Exactly. And Uncle Peter. Because they call it politics la woon. Yes. Waaye gis nga diaspora club. Ba bés buñ def suñ grand breaking bi. Foofu la sax gaay xamee ne man I am a UDP sympathizer. Man supporting UDP has nothing to do with the development of the people of Nyanija. Man Nyanija moo ma ñor. So loolu moo tax I am not interested in party and colours. Because I'll be very honest with you here. Ousainou Darboe don't pay my bills. Musuma ñaan Ousainou Darboe. And nobody from the UDP munala wane Modou Cham talal na ko loxo. All what I do, the projects, the political rallies in Nyanija, I fund 80% of it. So I am supporting UDP for a reason, and the reason is just to see a better Nyanija. And I will keep supporting the UDP. Yeah, but the UDP does not guarantee a better Nyanija. First, they have to get into government. City was with Yangi am opportunity pour liggéey ak nguur for the betterment of Lini. You would have said that the logical thing to do is, to nguur bi ma marité di. When I was in the regional office, nguur bi ma marité. Okay. Maragal len. So ñu ñëmewuma leen. So ñoom ñoo la daxa. ñoo marité. Dama daw. Okay. So man dama feel ne UDP dafa nekk a political party that man parti boobu laa gum te parti boobu laa am yaakaar te parti boobu laa gis ne Gambian si war nañ ko bàyyi xel man doomi Pol laa 100% Pol si ndey 100% Pol si baay 100% Pol si maam kon Cham Pol la man dama foog ne Cham man Pol laa 100% man dégguma olof sax damay jéem nii rek kon yow soo déggoon olof du baax waaye man 100% Pol laa okay so waaye UDP dafa nekk parti boo xam ne yàgg na fi te 30 years this year 30 years so nga waaye olof Njaay dañ dee wax ne ñu ne lu yàgg dégg la ana ñaata political parties ñoo fi foom foog naa sama brother léegi la fi jógee docteur Ismaïla Cissé ana mu tey dem na bokk dafa waaye mu ne ba tey mu ngi Citizens Alliance non nga dañ ko dee wax rek waaye ñoom they are finish but going back to the topic is man lu ma gëm mooy ne wujjee warta nekk suñ diggante si biir Nyanija dañu war a bokk liggéey réew mi waaye dinaa wax lii si English Uncle Peter my people in the UK, my partners in the UK are doing well. Despite they've rejected the maternity ward in Cham, in Nyanija, I have invested about $3 or $4 million depuis last year. Oh. We've built a masjid with Mr. Jisuma Sise in Nyanija, almost about $1 million. And where do we build the masjid? In the heart of the NPP supporters. Sinju Demba is 100% NPP. Nobody supported UDP. When I contested the parliamentary election, Togusa Munin Mame. Why did you take the masjid there, the mosque? Yeah, because they need it. When they were doing the road construction, their masjid were demolished. They've contacted the government, they've contacted supporters, they've contacted the National Assembly member. Nobody supported them. Man, it was a friend that told me about it. Maneko, can you go there? Let me know the type of masjid that they want. But then he discussed with them. He gave me the feedback. The following week, Njobu Cement, we started the construction. 3 months, it was done. We handed it over to them. And now they're using it. They are using it. And they're praying for Adam Barrow in the masjid. Not for Ousainou Darboe. So, and not only that, about 4 or 5 boreholes are already in Nyanija. They cannot stop me from bringing support for the people of Nyanija. What will come through the government, let them stop. But what can come through me, and without consulting the government, they cannot stop me. And I will make sure I will do that. Okay. So has the diaspora club given up completely? No, diaspora will never give up. The diaspora club will never give up. And this is the reason why we still left the blocks there. We're waiting because most of the diaspora representatives who are in Nyanija, they've seen the struggle that the women are going through. They've gone to that 4-meter or 3-meter square labor ward. They have seen the bed. They have seen the toilets in and how bad it is. They were crying like I was crying. And most of them were never in Nyanija. They have no connections in Nyanija. And I can see 3 or 4, it was the first time that they have crossed Brikama to go to the provinces. But they have seen the struggle that our mothers are going through. So that is the reason why I said they don't give up. We are still in contact.
we're listening and we're replanning to see the next step that we're going to take to see how we will support and how the diaspora club will continue to support the people of Nyanija. Because we need the support. The women of Nyanija and Cham, who this issue of the health center, one believes, affects most. What's been their response? It was very sorrowful. Women were crying. They were left hopeless. They have nothing to say. No, this was when the project was and stopped. up to today. Some of them, when I met them, duñ ma dee mun a xool si bot sax. And ñu bari su ma dajee ak ñoom dañ ma dee wax ne Modu yàlla na la yàlla fay man leen déedéet. It's not about me, it's about us. And the struggle that they go through yàlla rek moo ko xam Uncle Peter. Léegi sax da nga gis jigéen mu ngi si lebo sola bi fay. I have witnessed a nurse prescribing using his small phone, the patient. Because solar bit of a fail. So the struggles in the clinic, not only the maternity ward, even the nurses there are struggling. And the government need to see what they can do for them. If they deny us doing it for them, let them do it for them. You'd see, generally, what's their feeling about the government? When I was just coming, there is an online TV, you go to the Jah TV. I saw a post. Jah TV is just like the name from Nyanija, because one Nyanija moko mom. Palele, where the NPP district chairman is living, there's a help post there. You can Google on social media. If you could type Jah TV, you can go That's not only what social media. Exactly. And they request like you want a borom jabar bu nekk na contribute 150. ñu mëna dem ci Allah bi ñu dem gori ay Palm Road ñu mëna jënda korga ñu renovate that help post. Chairman is not the only problem in Nyanija. Chairman help post is not the only problem or Chairman clinic. Palele dafa am like a weekly help post fo amne week bu nekk fofu la gaay dem. Wa tété su tawé duñ fa mëna dem. It's developed no do yoon sax korget bi yeb yahuna. And that's why the youth of Nyanija, the voice of Nyanija come together ñu ne nañ contribute. And I'm going to contribute with them and I'm going to lead the contributions with them because dañ ko soxla. So bu ma ko gis dama do reetaan sax ma ne est-ce que ñi dañu wane sax ma nekk di pousse xale yooyu ñu bindaat loolu ñu dugal loolu on social media. And these are facts. Li nekku ne dañ ko fabricate or nekku ne dañ toog rek di ko waxtaane. These are the facts that are seen to everybody. So we have a lot of things to do as a district and as a country. And like you see, dañ war a gëm suñu bopp ñu xam ne it's not the tight connection buñ am ak politicians si moo tax ñu ngi koy make. We need to be strong. We need to believe in ourselves. And we must make sure that we need to see a better Gambia. Okay. Gambia cannot go in the absence of we the youths believe in ourselves. Okay. Yàlla def na muy at boo xam ne election year. Year la ñu ngi koy wàññi ñu tànn si president sa party leader. Once again, well, the general belief mooy dina bokk ci ñi ci xëccoo boobu noonu moom dina ci bokk. Sa party muy UDP ana lan laay wax ndawi caameen yi ak ñaani jay ci liggéey ak ñoom UDP ndax su yàlla defee wécceeku am UDP nekk ci nguur gi mun a gestu yéen seen boor tamit parce que yaa ngi wax ne lu weesu juróom fukki at ñaani ja ak caameen daanaka bàyyiwuñ leen xel. Yes. Last week ndaw yi ñëwoon nañ sama néeg. They came about 14-15 communities out of the 33 communities their representatives were in my house. And ñu doon waxtaan ba ñu dugg si waxtaani politics. Kenn si ñoom mu ne ñun de nañ xoolee Modou Cham nañ xoolee UDP comme ni ñu nekk di xoolee Modou Cham ndax Modou mu ngi UDP waaye lu mu nekk di def si réew mi soo gisee mu ngi koy def fu mbokk la. Léegi ñun buñ xoolee UDP ne comme parti bu xam ne parti soose la ou parti bu xam ne dafay xaajale xeet waaye nañ ko xoolee ñun suñ doom bu xam ne mu ngi si réew mi est-ce que daf dee xaajale xeet est-ce que daf dee emale nit yi est-ce que nekk na koo xam ne du loolu lañ expect si moom
man dama dee wax ne Nyani Jah dañ xoole UDP comme ni man rek the way I am in Nyani Jah what I am doing for the people of Nyani Jah what will UDP do for the Gambian people man lu may def doy na seet ne si waa Nyani Jah si nu ma nekkee si biir Nyani Jah doy na seet ne si waa Nyani Jah si so if people of Nyani Jah are looking UDP like the way ñu nekk di ma xoole doy na I have delivered up to expectation te deliver naa bu ma xam ne nekkuma si place deliver naa moo xam ne nekkuma si government and ñan ñoo ma baag is UDP loolu moo tax ma gëm UDP because UDP ñun dañu jàngal ne ñun dañu war a gëm suñu boppa te dañu jàngal ne ñun dañu war a déggu lu ñu may man I can become a millionaire in an overnight jut si Gambia kenn du ma fi ëppale xaalis waaye UDP dañuy jàngal ne ñun we have to be transparent we have to be honest loolu moo tax lu ñu dénk rek dañ ko day jaarale si yoon you know Mr. Jesuma Sisi I am the focal person of Jesuma Sisi in the Gambia here. Millions of dollars are coming to my account monthly. Over 7-8 years now, I have never had a disagreement with Jesuma Sisi when it comes to funds. And not only Jesuma Sisi, with the World Care Foundation, with Akira Team, with Grants of Hope, these are big foundations in the UK. We all know, we all believe before ñu de ba ñu gum la di jël xaalis ko dugal sa account mooy ne you have really tried. So loolu nga wax ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo jóge woon from 15 or 16 or the what 33 communities out of the 33 communities okay. 16 17 gëm nañ la wala gëmuñ la gëm nañ 100% okay 100% because like there were no go areas for UDP in those communities no go area xalaatuloo sax nga sol so ñi fiñ bàyyoo ko démba ak barki démba sañuloo sax ne UDP nga day dugg foofu xalaatuloo sax toog si bantaba bi waxtaanee mbiri UDP you're not crazy to do that wow nañ la disown nañ la saaga so what's been the reaction of the NPP is very unfortunate xanaa di mislead the people of Nyani Jah comme ni lu ma njëkkoon waaw di leen di build castle in the air di wax lu am ak lu amut di gumlo waa Nyani Jah si ñoom ñoo nekk di def te defuñ because like courant bi ak électricité man I am an opposition am naa courant dañ ma mën a aaye courant si biir Cham they cannot am naa courant from the national grid 100% from the national grid yes okay so dañ leen and nguur gi am indi woon xaaj ak seen courant dañoo jàpp ne ñoom seen courant la waaw Uncle Peter di National Assembly fu mu jógee amul courant dëkk bi moom fu mu jógee xam nga dañ doon yuuxu ne ñoom ñoo isi courant bi waaye di National Assembly member dëkk bu mu jógee fu mu dëkk fu mu juddoo amul courant. dafa sori yow non soriwut courant bi waaye transformer bi daf leen jàlla. daf ko doy na waar waaye xam nga NPP mun nañoo use loolu ne ñun indiwuñ xaaj ak seen te seetuñ ne da nga bokk ci suñ biir am déet gisuloo ñun suñ National Assembly member bi sax courant waru faa jaar te make nañ sure ne jaarale wuñ fa courant. non balaa ñu ko doon wàccee. ñoom mun nañ ko use to their own advantage. balaa ñu ko doon wàccee. dañoo wax ne opposition yi fii. UDP duñ fi am courant. te mën a yamal opposition fii ko loolu lañ daan wax. wàccee nañ ma ko waaye National Assembly bi. xëy na dañ laa jéem a nappa ku dem courant bi mooy meet bi jiitu. parce que fii xam nga nit ñi dañ gëm ne non kii saay bul wari sax xëy na million si ko suma di yónnee ak ñoom Akira Foundation ak Volker ak yooyu moo tax muy danga la gëm waaye su affaire bi demee bi métti on saan nga da nga koo sànni benn géeja rek su ko defee mu dal di ko lii. What are the chances of Modou Cham one day joining the NPP? bu fi ne never de parce que déggoon nañ ñu la gënoon na déggu ci UDP ne never te tey ñu ngi noonu ci biir. I will never say never because. You will never say never. Yes, because man dama gëm sama bopp and dama gëm development. tey su ma yaakaaree. ne the disappointment bu ma amoon ci NPP and Adama Barrow. tey dinañ ko mën a saafaral. to the interest of the people of Nyani Jah. It's not personal. Hey, man, I'm receiving so many contacts. I don't want to disclose the number of people calling me and the number of people that you from where? Invited me from the National People's Party. Okay. This is not today. It's happened in the last 4 or 5 years. I'm not where good day or 2 months today. I'm not invited. The people are calling me. Why? They are gumut sen agenda be. And Uncle Peter. Wa continue ci li no tey nga ne so gisee woon soppale ko ci NPP. Soppale ko bi mooy ne if they invite me to discuss with them. bu ma gaay de tegal proposals personal things Modou Cham loo bëgga ban place la nga bëgga ñu defal la foo bëgga dem
This way, we cannot develop the country. Okay. So, befite watan wi loolu la. Exactly. ñoom ñu ngi laa Man, I always listen to them keenly. Okay. And most lan lañ la mun a wax lu fees sa bopp. mooy ne ñun ndaw yi ak ñoom naka lañ war a jàppalante ñu gis a better Gambia. Nekkul ne bu ñu gaay woon du xam ne is luxury. Ay moto, ay alal, ay position, ay tukki. These are personal things. The Gambians li lañ war a bàyyi xel. Politics di Gambia, especially ñun ndaw yi loolu la ñu gaay di naxee. Suñ la oowee nañ la wax ne ndaw nga, you work with the government, war nga am chance bi mooy ne nañ la jox alal bi, nañ la jox place bi, nañ la jox opportunity tukki. But soo xoolee li yëpp personal la. But me being in the opposition is not about personalities. It's about the welfare of the Gambian people, especially. Man, dema siis. Man, ñaani jamo duga si man. So, I believe ne war nañ soppi doxin boobu noonu. Doxin bi mooy ne nañ gum ne ñu yëpp a war a jàppalante. Te lu nit ki loo fekk si yoon bi ngay jël ànd ak moom. Nekkul ne luñ la woon ba xam ne dañ la ko woon ba pare. Man su may join NPP, lu ma dem fekk si biir NPP mooy ne est-ce que MPP samp nañ pour gis Gambia, est-ce que MPP déggu nañ pour weccee lu nekk di dox si réew mi, est-ce que MPP pare nañ pour ne gis ne ndaw yi Gambien si war nañ leen dooleel. waaw li nga laaj yi nga laaj nii yëpp NPP ni mu ko tontoo mooy waaw. waaye waaw bi. ma ci leen rek ne li nga wax ni dina teyloo xel yu bari ci UDP tey. ne soo déggoon loo xam ne fees na sa boppa bi about NPP. ci niñ naree liggéey ak waa ñaan Cham amuloo benn problème mi dem bokk ak ñoom xam nga loolu dina teyloo xel yu bari ci. loolu des na si ñoom. because man kenn amee sama dépense foofu noonu lu ma fay def maa de jël sama alal di ko fa def te maa ngi koy def ak xol bu set maa ngi koy def ak déggu. te Ousseynou Dabo xam na ko man kenn nekkul diggante man ak Ousseynou Dabo su ma ko bëggee seet gis léegi dama koy collé papa maa ngi ñëw I don't set an appointment with Ousseynou Dabo waaye dama gëm Ousseynou Dabo optan externe tey pour war maa génne si ron Ousseynou Dabo du yomba because daf ma jàngal lu bari Ousseynou Dabo fu ma toog ak moom. so NPP ak luñ try daal yow fi nga téye daal doo fa bàyyi mukk. agum muy UDP. agum. moo tax ma ne la. exact non. wax ji dina teyloo xel yu bari ci UDP. wax ji fii mooy ne. man I am a straight shooter. it's obvious. ana duma deli dala. because man dama gëm sama boppa soo gisee ma bàyyi liggéey bu ma doon def. UDP moo tax ma bàyyi ko. te bu ma ko doon bàyyi tàggoowuma kenn. Ousseynou Dabo yëgute ne maa ngi bàyyi. Rohim Malik Lo, who is very close to me in the party, yëgute ne maa ngi bàyyi. Talib, who I was very also close to, yëgute ne maa ngi bàyyi. xanaa I will tell you this ñu bari dañ foog ne Talib bu mu resign jóg UDP Modou Cham daf doon dem because dañ gisoon my relationship with Talib. mais Talib a ngi soog a door de. yeah. Talib a ngi soog a door de ngi soog a door. te diggante xàcci ak dóor doo xam nga li ci olof wax. waaye xam nga like at the beginning. lu nekk xëy na ci. gis nga bu mu xew. Modou Cham dem bokk unite lu mun a ne la. mun na nekk because maa moom sama boppa te dama gëm sama boppa waaye nag dama am a man of principles su ma doon dem ni kon de dem naa bu yàgga. ok fi mu nekk nii daanaka waxtu bi jeex na. ñu jox la 2 minutes rek nga dal di tëj waxtaan bi. Thank you very much for giving me the opportunity to be here. I want to say thank you very much to all my partners, the likes of Mohammed Inam, Uncle Rafi Jesuma Sise in the UK. They're doing great work. We're supplementing or we supporting or we're trying to complement the government effort. We are not enemies to the government. We are brothers, we are Gambians, and MPP and the Adama Barrow government must know that. We are not their enemies, because they are not doing it. And the people doing it are not Gambians. The people giving me the funds are not Gambians. But the love that they have for the people of the country, and that also the love that they have for the country, that's why I am dispersing the wealth. So these people are great people. When they came during the Ramadan here, we distributed over $4 million. It's slowly halis bubarila. And excluding the food puzzles, the water boreholes, the Arabic schools, the schools that we're building, barila. And we complemented the effort of the government. Because so whole over 28 boreholes right now, built in Gambia fee. Government, the communities because already what is there? The schools that we're building. So if the government goes there, doing. But why are we doing that?
the love that we have for the country. Okay. So ñoom dañ make sure ne ñun tamit luñ bugg a def si réew mi ñu bàyyi ñu def ko te ñu xam ne lu ñuy def is not about politics because fekkee siiw rek ak tour si ñu am nañ ko already. so soxlaatuñ ko. so ñoom nañ make sure that ñu ànd ak ñu liggéey réew mi te ñu gëm ne ñu yëpp doomi Gambia. Modu, thank you so very much for your time. Jah Oil Company stands tall as a trusted name in energy, keeping the Gambia moving with service stations across the country and a commitment to innovation and reliability. In Farafenni, Jah Group is reshaping our industrial landscape. The Jah Oil Cement Factory can produce up to 100,000 bags a day, reducing imports, creating jobs, and building a stronger Gambia brick by brick. And in the heart of the Central River region, Jah Farming Initiative is cultivating food security. With thousands of hectares under development and modern irrigation, Jah Farming is turning the Gambia's soil into abundance. Jah Group is more than a company. It is a vision of self-sufficiency, resilience, and progress. The Jah Group of companies, investing in industry, agriculture, and energy, building the Gambia's future today. yëpp lay fay. sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Africa is rising and business knows no borders. With Bloombank and PAPS, buying and selling across Africa is now effortless. Fast, secure, direct from your Bloombank account. One Africa, one connection, one heartbeat of opportunity, powered by Bloombank Africa. Bloombank Africa, in partnership with PAPS, connecting Africa, empowering you. Bloombank Africa, we make it happen.